AP Radio 105.7. Action Power TV, the way of salvation. You're listening to AP Radio. Action Power TV, the way of salvation. AP Radio 105.7. You're listening to AP Radio. Action Power TV, the way of salvation. AP Radio 105.7. You're listening to AP Radio. Action Power TV, the way of salvation. AP Radio 105.7. AP Radio 105.7. Action Power TV, the way of salvation. AP Radio 105.7. You're listening to AP Radio. AP Radio 105.7. Action Power TV, the way of salvation. You're listening to AP Radio.
AP Radio 105.7. Abosiame mamunyina mwaha awiaye adeba APTV yani AP Radio 105.7 kasafide so awiaye ansamu ayabwabo anosa pramtobra kasebo de asisi yaman yimoni amanhodo so na mede ebesomwo na ensamu a eba awiaye de ebedi mu akotene bi eni Omo ade omo ho sheketa hihye mu na nyese bia party we na keta hihye wo mo afa na mom eye nipa no ana afa to no ho so se keta hihye proye wode ne ho ebehye mu Sanso ana yekọ kasena nanka abato empeso no eso a abankra chepani wo ho akwa akwoche mfidi a akuafo betumi ede aye adwuma Sanso ana yekọ ensanfoforo mu a yera sapon bane enso ekyerese sese omaye yesika wodo ya ye kora no ebetumi ahwe amano anyini yekọ amanwodo eso Brazil maino emu a enipa be oha ene aduonu baako na mane bode se wo mato ananom ewonse adu emu nkyiremu ye de besomwo afoforo bi ka ho ene wie yaboabo no ede ba medin ene boss lady Afia Kyem Agyemang na nsamo a eba no ukọ news.apmediagh.com yaboabo adodo no ano a ubetumi akọkenkan bi sanso na yem Facebook ene YouTube no eye APTVGH TikTok Instagram na X ntenten fidie ne APmedia_GH a ubetumi ene ye edi enkita ho Ora Elvis dako area to dwase ketasesha ya na nkrofo bi ede eforfor ya manyokuo eni manyokuo bi sa manyokuo ede wo mo ba ketasesha nkwa ene proyo mayi sika no mo betentam no yera Elvis dako amaye hu se enye party bia semwa na emom se nipa bia fa to no ho sese on de obewi o mani sika proye dwurim kankan wode ne ho ebehemu a nipa no asem entise ye kan nipa ko na asem aba ye kire se o manyi sika wode edi bone na so wasese o manyi sika no wonu mom ene sese mo kansam no edi egu ne so na mom enye se amanyoko wom ena mode kwa koforefore ni nyina no ejina sansanchwerefo ene di ahyiemu ene yewra yi ka kire attorney general se aya na court cases bi wo ho no mo a no wadi kan area ba beto ye ntimemofo nanim ansa no de akoto abonten na no no wo kire se ebasa emmoa nipa no de na kwasani bia na koba ne sasam no wodi ho fa ena wode ba abonten na enya nkwasani bia momumu anefo no wode ba abonten a woni sa nipa kono ene ni less corruption and I want to say NDC and MPP I laugh. It is not an NDC and MPP thing, okay? Corruption is individuals who have decided to steal from the public. NDC is in power. They have appointed plenty people, okay? The Muhammad did not appoint people that go and steal public money. He appointed them to go and work. So if some of the appointees decide to go to steal, it's not an NDC problem. NDC just send them to power to go and steal. NPP, Akufo-Addo appointed people that go and work for the people of Ghana. He didn't say go and steal. So NPP as a party didn't send anybody to go and steal. If some individuals in it have gone to steal our money, they must face the law. So for me, I'm not against
anybody being taken to court on suspicion of taking public money illegally. And I don't subscribe to the stream where we want to brand it that because the person served in an NPP government, the entire party is behind the stealing. It is not the case. NDC will not appoint anybody that go and steal. Same way NPP will not appoint anybody that go and steal. There are hundreds and thousands of people in the party who all wish that they get opportunity to go and serve. If the few that are lucky to be given the opportunity to go and serve, go there and do something that is to the detriment of the country, they must face the law. True. I'm not against anybody being taken to court because the money is for all of us. The problems we have from road, health, education, everywhere, is those monies that we will need to fix them. So if people who are lucky to be given that opportunity to go and serve and be paid officially for the work they are doing, believe that whatever they are being paid is not enough and will go further to steal, the party didn't send them to go and do that. The government of the day didn't send them. The appointing authority didn't send them to go and do that. So they must face the law. But we must also be circumspect and abide by our same constitution who says that you are innocent until you are proven guilty. So if statements are being made to the effect as if you are no longer innocent, even at the time that the court has not pronounced, you are already guilty, then we must all be concerned because we are all abiding by the same constitution. So if the constitution gives a principle and says a person accused of something is presumed guilty, innocent. It's presumed innocent until a court pronounces. Yeah. And when a court is here to pronounce, and the chief legal advisor to government, and not only chief legal advisor, it's supposed to be the minister of justice. And if you are a minister of justice, you are minister for every Ghanaian. Yeah. You understand it? So the very person you are even accused, you are supposed to be the person's justice minister. So at least let's all abide by the constitutional provision that you can't say these are suspect, this person accused of doing it. That is right. Ora Elvis Dakon aye editor wono na de sansam hodo nyina etudwa na asam a woka ye ho se attorney general ene bi mu nini ye kosi se wonfa wo mo nko emra no anim ansa no wababonte abekere de wo mo aye no Yera Hamza Sohuyini woye brashabadwani ewo NDC amanyoko ni wasanso kan mu kita hodifo no ho bi no ano na se attorney general Yera Dominic Ayine de woye na ne kwan so a eno no esanse Yera attorney general nkasa no omanyi ede tumi no ahye ne nsa se de wo hwehwe mu ehunu bia no won fam beto yen temwemofo anim sabai a yebetumi ehunu de ekoso na ekoba ne se asaw no ehunu no ade hyehye ne ho a emfaso de yeba ne yebenya ede afi ne ho se attorney general na se omanyi lawyer pani o se yenkan hu se wasanso ayesoafo a wo hwe atentene ne ensemso ne senti na de bia ekwachew ewo yamamara ho nsam no oman Ghana yempunto ho no wonya che nipa krope esese ode ne babonten na wobekere yen se wo no de bere na wodie no oma nhunumu ene pepeyo ene nkontabuo so atumi ayadwumenti wose yenya abotere ma attorney general sanse de wo ye se wo babonten ebeka de obia aye no eye ne kwan so a eno no. Many of these institutions started responding. And when it comes to the Attorney General's outfit, maybe they need to revisit the 1992 Constitution again. It is clear. He's not only minister responsible for justice, he is also the Attorney General of the land. And so his role has a dual responsibility. True. One, as an important player when it comes to the governance architecture in terms of providing timely information to the Ghanaian people, and also as the #1 legal representative of the state in court. And there's the need for us to create that distinction. And so as part of the government's agenda of carrying the people along, of being accountable to the good people of this country, his role as minister responsible for justice requires that at every step of the way, he keeps the Ghanaian people aware of the work he's doing as Minister of Justice. And that is in tandem with the principle of accountability as far as democratic governance is concerned, and access to information by the Ghanaian people. Yeah. And you see, that is why I am disappointed when I hear people make references to the effect that, oh, presumption of innocence, and so the Attorney General has proceeded to declare these people as being guilty, even though no court has done so. Perhaps they need to listen to his press engagements again.
Ora Hamza Suhuyini aka NDC amanyekuo no enkita wudefo no ebi. Na Deputy Executive Secretary at the National Commission on Small Arms and Light Weapons, one na hwesa nkrofo ebekurekure tuo, one mu de akode ebehye wo mo ho bi wo ha waso de bo ne ho ban. Saado bekọ National Commission on Small Arms and Light Weapons ho na watumi akwakọ register yera Mahama Gali Salam wono ene ye twerefo abedi akire no na wɔkyerɛsɛ ɔmanyimu wɔn yɛ nhyehyɛeɛ sɛ obetumi aboa ama nkrofo ade tuo ɛhyehyɛ wɔn ho na fei wɔn toto no bra wɔn ankasa ɛpɛ no ebetumi asia no na nsɛntɛm nie mo ahunu sɛ enkyinyiwahyew mema no homne so ɛwɔ man Ghana afa baabi epagya ya na obi akɔtwe tu afiri ne dem nipa ne tuo no so register so register ye bobi nim ne senti ene nam so masa ekuo yi ɛde wɔn na esi fam a wɔn nam aban na nhyehyɛ so ɛne wɔn hyɛye sɛ obia ɛmfa ne tu a wɔn register ye fa brɛ wɔn si bre ye ekɔ die wɔn ɛde bɔne ɛkyɛ sɛ ukuta bi na register ya enke ye kyewo a ye de kɔ aposifo ensem na so me ne wo kasa die wɔn abia tum sɛ obia ɛmfa ne de mra wo ekuta wo de ba enya ade a ye bɛyɛ ohwe no mo kyerɛ sɛ wɔn hyɛ aseɛ ɛde free November bosome no ne de toso du baako ɛne de akosi December ɛde etwa to kora ɛwɔ afi mu na so no me ne wo kasa nkrofo bɛ 1300 ɛne de wɔn akode ɛkɔ ebi de ɛyɛ etu akɛseɛ emu nkuma wɔn nyinaa de kɔ a wɔkyerɛ sɛ saa nipa 1003 yi ɛkyerɛ sɛ de Ghanafoɔ yɛhia no ɛne asomdwe ne senti na wɔn kan saa obi atumi adi so ne nkada ne de nsoye sanse November ya yɛwɔ mu yi anase yɛbɛsi mu no ne da ɛtɔ du baako ɛne wɔn de bɛba nso ebi mu ahyase de ba wɔn hyɛ kran sa fofora wɔn de hyehyɛ dem na wɔn register yɛ no mu nyina mo famra Manchester TDG two other regions, 3 regions. And almost 1,300 weapons are distracted. A part of the amnesty, we will distract those weapons. So you want to see when a best one quite my J to be brina, it's my edijuma bo my Ghana. I'm say you bubu ye niegu no so. But this time, no luckily for your commission, for instance, the new bill be ba ebe ma yejuma ye no ebe she mukina amaye. Na sabo no actually say we show now go to 2 illegal ultimo 10 years. Tina Omanpenika send the Sadian this time no yemfanya amnesty for 6 weeks to 1 month to 3 and 2 months. Na yem matim fono wa wo bi no a won pe fabra and I won say obi a wanya ne kwan paso no fabra ne angel punishment ne yemfa ma ye the all districts of police all this more than 200 or so no pointer ye je etu say we are civilian na and we team ne etu okuta na etu no kwa unya na legally but o say umpe you can come and surrender it and na unya na legally ya ma amnesty ye nya ohwe ye mpa ne show fabra e bia usuru say o me de ba police for I'll be intimidated on by chimney you know ye bia ko even the MMDCs so most of the municipal assemblies are organ no you may see those actions going on there. Yera Mohammed Gali Salam wono ena small arms and light weapons where trefo abedi akire ede ma wo nti se wo tuo ni kuta wo a efi November 11th ede kosi December 31st yese mo famra ebi mo ahyase akra de kwa wa bra bra ni nuruye antesa na sesa amnesty bone fache brei enya twam a wo mo chew se bi kuta wo a license entare ho a wo mo be chew no mo do ma aposifo ye kwa nipa atena yemo ensem. This segment is brought to you by King's Home Studios. Ye kwa kasana nankana West Mensi nemo ewo etifi epoye mantam nemo a Honorable Steven Akurugo Aike wano ene ya ban crash pani ede ma womo na wabo akuafo pa ye wo ne Mensi nemo wopese wo mudwumede a wo mudi no etumi ekoso ni nyina no ejina aban so hyehyeye a oso oba reset o man yifoforo kra akuayo ho nsam edi mu akotene ne senti na aban crash pani emfidie no a yede so amon ho so ebro ho
na wo mo di dwuma etesa no wo de mako 12 de ama akuafo no a eho akade nyina eka ho ebetumi aboa wo mo no kire se akuafo no wo mo atete wo mo ho akuo ewo brono a ewo mansi ne so nti emu du mienu ene wakoche bi de ama wo mo a wo hwa ni mu se saa fidie ebetumi aboa pa akuafo no bi wo ho a wo mo ate wo mo na wie no ngise wo mo ankasa bre na wo mo yeyi eho ahahan ni nyina afiri mo ni mo na so saa fidie betumi aboa mo masomo ne ho a ebe kwantam e de ama wo mo saa so e na wo mu mre pia ebe hye wo mu nkran ama adwuma na wo mo ye no o matumi aye ne yie wo de ma wo mo no e na wotu o mo fo se obi a emfa ni dwuma se de ye se betumi aboa se enyina so a aban kra chepani gina so de bre wo mo no e so be ban fa so many times that my district, Kasarana-Nakana West District, is a farming district. But if you look at the east, west, and north area, about 80% of the people in the district do farming. Some do rearing of animals. So if a program like this, especially championed by FAO, Food and Agriculture Organization, then we need to take it seriously. And there are so many communities, but out of these many communities, 12 of these communities are chosen and they are undertaking this program. That means that the chosen communities are very lucky. And whatever FO is having to implement in your communities, you need to take it seriously because it will inure to your benefit. It will increase productivity of the crops that you sow. It will give you new techniques as to how to do things, not like how we were doing things in the olden days. So I want to thank the FO. The rep is here. I want to thank you people for choosing the district and even choosing these communities and implementing these activities in the communities. As part of their implementation, they have Kasra nankana West Mansino emo erwa tifi apoye mantamnim abankra chepani ora Steven Akurugo aike wano NSMB enono na amane yi Edmond Kwachen wano ene yamane boni a woto ye nkran firi omanyi etifido fam ho ye ko atwoma wa Abuja South Mansino emu a assembly no afa to mo ho so se wo mbeboa ama nipa dodo asabi wo modi dem wo nipadua no eho no wo mabrabo atumi akoyie encha ye bia se ye bekaye a aban no e de nhyehyɛ abase enka district common fund ne ba ye fa mu ha mu nchemu miensa ema won ho asabi e de dem nanso ne wo mapagam e de kɔ ha mu nchemu num ne senti e na twoma Abuja fo se ne 5% ne wo mu de bedi dwuma manaso ani wo mu atoto fridge ahodo laptops sanso no masensan check e de agu enkrata so wheelchair fufu pounding machine ene ade e de aboa wo mu a eye ewo disability e wo mu nipadua ho no wo de ama wo mu sebe ya ebetumi aboa ama wo mu so asetena mu akoyie enche ye bia asoye mu mpanimfo me kire wo mu ade dem mu nipadua ho no de betu dwa se aite se oman ye yani e de ama wo mu niema pi wo hwenkoye wo ma setena mu nene na atwoma ma Abuja South se wo mu de wo mu hu hia wo mu ne senti ene wafa to wo mu hu se common fund no wo mu de be ye adwuma se de se nei wakwakoche emfidie ensika akade ne niema ebeboa wo mu e de ama wo mu na mensi ni mu abankra chepani ononyamfo wisdom osaibo ama ne de animu Komatia omoda safe one binuma bibe hia se o se mo free o mo to fu bibe hia fufu machine adi fu bibe hia laptop bibe hia wheelchair bibe so be hia sika kasa ede check ana mo nti eno ana na ebehia ede sa afefedi a enam mampanyini so ma nsaka akomo fan omo chefen wo mu ede fast omo ayedi ti se na mu yesi nyina ehia mu na yemi no ma nti
akyɛdeɛ yɛde ɛmo 3% of government. ma ne ɔmo nsa aka ɛyɛ check sɛ ɛyɛ free sɛ ɛyɛ fufu panding machine sɛ ɛyɛ laptop deɛ bɛka kyerɛ ɔmo nyinaa ne sɛ obiara hwɛ so yi ɛnyɛ adeɛ sɛ obiara wonya free na yɛde fridge no baeɛ adeɛ bɛkye na watɔn wotɔn a ɛmfa mfaso biara no na ɛhu sɛ fridge no si hɔ na ɔdedi dwumadi a ɛbɛboa ama wo so wasetena mu akɔ Yera wisdom mo saibo ama abaikra chapani edema atwoma wa biaja south mensi nemo na ekyirei na twerɛfoɔ edema wɔn mu asabe edi dem mu nipadua ho wɔ saa mensi nemo no Yera Peter enso ekyirɛ sɛ deɛ wɔn yɛ ma wɔn no ɔmani so na deɛ baakwa wɔ bɛsrɛ pa ne sɛ enka aban no ene nananom entu adrava fofo esansa wɔn mu asabe edi dem mu nipadua ho wɔn bɛforo ka na ya abotre ento boase na sese wonya de ma wo mo na nso kyerɛ sɛ wo mo kɔforo hyen yi a na yɛ teatea wo mo na yɛ pia wo mo sinkyɛn ne ade wase ne nyinaa no yɛ ade ɛhyɛ wo mo mu a eku wo mo sonsom enti mpanimfoɔ enye bibi mfa ho adwuma semu youth employment ya ka ho asɛm a ka senka sɛ bɛyɛ a ka mo ma yɛ slots sɛ eba adwuma ne ba mo ka sɛ saa we mu de yɛgyae de ato hɔ bi a nipa bɛ enum yɛgyae de ato ma persons with disability nko a ɛno deɛ sɛ yɛbɛnya bi abo sɛ yɛnya bi mbom ɛsɛ da hɔ ɛma yɛ fisi yɛ wɔn kora bebrebe a ɔmo wɔ school mu a ɔmo ba ɔmo nyɛ adwuma ne bi nyɛ yɛsrɛ paa ɛna yɛ transportation so ɛsɛ ɛden ma yɛ pɔpɔpɔpɔ yɛ ɔhaw ma yɛ wode ɛfa wo wheelchair kɔgyina fa ho no hwɛ adeɛ fa wo wheelchair gyina fa ho ka bia du odu ɔbɛfa wo nti yɛsrɛ sɛ ka NCC fo wɔ ha se a ɛyi ne sɛ mombae sɛ NCC fo bae a kasa education no yɛsrɛ ka mo mmɔ dawuro ma yɛ mo educate drivers no metifoɔ ma yɛ sɛ yɛgya kwa ho a sɛdeɛ ɛsitie biara ɔmo nyina no mo mfa yɛ yɛsrɛ mo paa NCC foɔ yɛsɛ yɛ mo adwuma yɛdumi fa ɛkɔma MC wei nyina adwuma ɛyɛ NCC foɔ adwuma mo dawuro ma yɛ sɛ yɛ person with disability obɛgyina kwa ho biara no ɔgya bɛdi bɛbɛduru bi ɔdo nyina na ɔmfa yɛ ti nana a wote adwam arabo kunkum wei ne adesrɛde kakra persons with disability ɛwɔ atwoma mo bi gya ha sei Regional one name as a secretary. Na wasre Agyemang nyinaa. Deda wase. Omo asabe yedi dem wo mo twerɛfoɔ ɛyɛ Owura Peter wɔno ne kasa yei na ne kra mo no adehye bia wo mo nsa ka adɔye no omo kyerɛ wo mo ani so sɛ mpanimfoɔ akae wo mo. ayɛ madɔye No, Yamishan. We buy Agyemang Shemu, Emi. Or quarters we are, will be animal now. The above until all the quarter man by meeting. Oh, the advance of Minium. What's with the massy? Document
Sometimes you feel difficult. Finish your eyes. When you're my baby, anytime I'm stay for laptop, Achoma wabiaja South Mensin wa mu achamato ewo mu nipadua ho no omo na kire wo mani so de ma ban krache pani no na ye ko ye nimu a omo kire sa sembia si ewo Bema camp ne ne mpotemu ho omo se pharmacy bia ewo ho e achese dwumani wote kanta na chi ewo ye na dwuma ena obi nso a wobeto ade aba oba beto na duro de akọ ne baabi de ogina kanta na chi ne ye Bema ena de wo no beto na duro no so eye wo ba kwansi ana papa bi ebebo wura mu wo kire so wono so sojani na emom na wonhye ne soja atade okobo wura mu no wakọ akwa bobbo chese wo mu agina ho over the counter no wabobbo no sanso na de wogina ho a wono so beto ade no so oba no wabobbo ne de mu oden yenkwa video no ye ba ye kọ ne ne Priscilla nyamesam akodi nkomo No, you don't beat people up like that. What that? What map like that? Yeah, no, that's how you. What guy? No, what pushing? Or can you go? He should bring the change. How much? I gave him 30. Afei video yi etwetwe so pa yenkwa homa no so Priscilla nyabasam kuta manebo no a wode ebesom ya Priscilla ma hawie yi me joso Afia me ba cho wo ho ye de nyamiado na video ya hwede mu awura mu o so obi to na ade na obi bebo awura ho akwabobo ne sa ade asam ne mu nkyeremu ne sai ye beta APAC fo nyina se na Seneda penifo ka omasem bi so bitumi wa no wrong ka wa fa wa beti no sa pepepe na ekoso video yi mu na de ekosi nyina ne se abranti a ono ogina pharmacy wa oton na ade no eyo obi ono ohwe obi pharmacy ne ma no na military officer Samuel ye kana asem didindin ono military officer William Mensa uko military ni mu na imrana ede mo ye oye warrant officer class 1
ano saa na yɛde frɛ ɔno wɔ hɔ na ɛmmerɛ anwummerɛ bɛyɛ 6:30 na ɛbɛsɛ odwa sɛ military officer yi ɔsoma obi sɛ ɔnkɔtɔ aduro mbrɛ no na nipa no kɔduru hɔ no na kyerɛ sɛ aduro no boɔ nyinaa yɛ 65 cedis a ntia kyerɛ sɛ ɔne sogyani kora kasae ɛwɔ phone so sɛ adeɛ no wode ba a wobɛtɔ na wode kɔ a yɛnsan fa mma ɛnyɛ refund nti sɛ ɔde kɔ na ɔsan de ba a na kyerɛ sɛ ɔngye wɔakyerɛ mu sɛ ɔbobɔɔ aduro no boɔ nyinaa kyerɛ na ɛna kora a ɔkɔtɔ adeɛ no sɛ ɔpɛ saa 65 cedis aduro no na ɔde aduro no kɔɔ papa no a obiaa no ɔse ɔmpɛ ɛna ɔsan de aduro no baeɛ ɔde baeɛ na ɔse daabi adeɛ no ɔde ba a wabiaa no yɛntumi nkye nti san fa kɔ emu ɛna military officer William Mensah a saa tam no na ɔnsa atare nti wontumi nka sɛ ɔyɛ sogyani anaa ɔnyɛ sogyani no ɛbɛduru hɔ na ɔbɛduru hɔ no na nipa mmienu ɛna wɔ dan no mu a baako tɔ adeɛ ɛna baako nso tɔn ama no na deɛ ɛkɔ so nyinaa ne sɛ ɔbɛduru hɔ no wafa abotire ne baeɛ ɔde nkɔkɔ na ɛde baeɛ sɛ fam sika ma me mempɛ aduro no a ne nsa kɔpem abaayewa na ogyina hɔ a ɔno kaa sɛ ɔma no ayɛ awɛ sɛ wode wo nsa apem me a woahu deɛ ɛbaeɛ a ɔno n'ani so taataa ɔde maa no wɔ hɔ naa na saa tam a adeɛ no kɔ so abaayewa no yɛ sɛ adeɛ a ɔde yɛ me deɛ mɛtwa ɛho mfonyin na ɛnɛ Ghana no de biribi kɔ police station akyerɛ sɛ wɔmfa biribi ankyerɛ sɛ sei na ɛsii a yɛngye wo ndi nti oyi ne phone sɛ ɔbɛtwa mfonyin akɔkyerɛ police sɛ hɔ na officer ɛsan maa ne nsa so a ɛna ɛsɛ na ehuhu no wɔ video no mu no abaayewa no koraa gye see deɛ ɔtɔn n'adeɛ no owie pɛpɛɛpɛ ɛna abaayewa no ka kyerɛ ne sɛ wobɛsi afiri wobɛsi me nka a ɔsan di abaayewa n'akyi ɛwɔ abɔnten na deɛ esi wɔ abɔnten hɔ ne deɛ obiara ntumi nkyerɛ deɛ esi wɔ abɔnten hɔ nti emu hɔ no na nipa kɔ na nipa aba a ɔkɔ aberante ɔtɔn adeɛ no wɔkɔ bobɔ ne yam ne n'anim nyinaa saa mmerɛ yi a me ne wo kasa yi deɛ military officer William Mensah anɔpa wɔ yi a military police aba abɛdoa no a ɔmode ne kɔ na abaayewa a ɔde ne nsa kaa no nyame nkɔ adeɛ na abaayewa no yɛ ex-military chief doctor na kyerɛ sɛ ne babaa ne saa abaayewa na saa papa yi a yɛka n'asɛm no wokɔ military police ne mu a ɔno na ɔhwɛ sɛ discipline ne deɛ ɛho hia biara sɛ sɛnipa ne ɔmode ɔmo ho bɛyɛ etu a ɔman ne biribiara bɛkɔ so ɛnyɛ Ghana nko a overseas nyinaa ɔno na ɔhwɛ so ne ba ɛna papa yi de ne nsa kɔkaa no nti sisi a mote yi a saa pɛpɛɛpɛ na anɔpa wɔ nso nyame adom yaba abɛdoa no kyerɛ sɛ ɔntumi mfa mmara ɛnhyɛ wo nsam ɛnkɔbo obi babaa ne ne babarima wɔ adeɛ a ɔkundi ho fɔ ho Priscilla asami die efa baabi a yesesere yewura yi kwoto aduro akora bi kwoto aduro bread de abere ne fia wa bi aduro no so no osase wo mpe enti pharmacy wo de kro odi aduro ne koma no wan ka se wo mpe obi aduro ne so se wo kwoto aduro pharmacy anase drugstore ye de shawadiem ni yakova no kama na ɔde kɔɔyɛ no amfa adeɛ no sɛ bi a wompɛ no wombie so koraa na ka wode aba weide obie so ɛhwɛ aduro ko ɛhyɛ mu anka wobɛka sɛ mempɛ aduro no saa mmerɛ no yɛka kyerɛ no nso sɛ adeɛ no wobɛtɔ a na wode kɔ a yɛmfa mma saa asɛm wei nyinaa ɛsi ɔbɛma kampa na yɛ sɛ ɛhɔ no asɔgyɛnsfoɔ paa na ɛdi hɔ akɔtene paa ɛhɔ nso kɔ a basabasa yɛbie ni hɔ nti na yɛ sɛ aberanteɛ no wɔammu mmara so mmara pɛpɛɛpɛ because ade na nya ne dia oton obi ade na wo ho nti se wo ba na oka se ade we wo de kɔ na ye mfa mba fa kɔ eno ano no po wo mpe wo se wo chipi sa na de ton tie na we de oye military man nti osimu nkeke se ne wa be ka se jare bia so bebo eni se ode ne sa kɔka ni peni pa baba na abaya na se mo kan se ubetimi kan nsa na enya abaya na e betimi kan emum ne papa na military officer Priscilla, what's the abacha na for any dear chire? Something very interesting. Young would you want to buy or serani?
Me matches space ya. Presto anyamasam ne yaba ne boni a woto yenkra e de free enkran pumpuni mantam wo se asam si wo Bema Camp pharmacy bi a e wo ho se de wasi a kire mu no asam no a eno no na wo se aposifo aba be kire no e se de opani pa eba na wanya abotrenti nya ne nti kura na nka akọ wo do nsa akọ na masam no aye kese eja eguni chemu ne wo kasa yi ti asam ne de ani ebedi echire ye twa ye ho age abo afọ nkrato ye ba ye kodwadie mo ensem. Dr. Kuku Dazi has written a very informative book called How Demons Operate. This revelational piece exposes all the deep secrets about demons to set you free from their evil clutches. You can purchase the book online on Amazon.com and Bol.com, or also grab a copy from Continental Supermarket at Ayediase or the Kyem Shell Shop in Kumasi. You can also call us on 050-644-9797 for your copy. Get a copy right away. I welcome you to Kino Computers, your one-stop shop with the perfect tech solution. At Kino Computers, we give you the best deals on quality laptops, phones, and accessories. Whether you're looking for a high-performance laptop for work, a reliable phone for staying connected, or the latest accessories like M.2, SSD, wireless mounts, ergonomic keyboard, and USB adapters to boost your productivity, we've got you covered. We also provide expert repair services as well as nationwide delivery on all our products. Visit us at Adum on the ground floor of the Abanaba Plaza near the Relish Health Shop for unbeatable prices and exceptional service. For more information, call us on 0248 137672. 0248 137672. Kino Computers, beyond your expectations. Download the AP Media app now at apmediagh.com/app. It is currently available for Android devices. Coming soon to Play Store and App Store. For desktops, UPS, toners, and printers galore, Pogbell Enterprise has got it all. From CCTV cameras to office chairs that keep you in style at affordable prices that will make you smile. For schools, businesses, and individuals alike, we have what you will surely like. Contact us on 0245 099 786, 0245 099 786. Pogbell Enterprise. Shop,
with ease. Introducing the Smiling Shark Outdoor Solar Camping Light, a new modern way of lighting up your world. It's a powerful portable lamp with 2 modes of brightness, a strobe light as well as a flashlight. You can power it through solar charging or Type-C charging. With a built-in high-capacity lithium battery, you can also use it as a power bank to charge up your mobile phone through USB. To purchase one, contact 055 051 5323 or 053 520 3534. Ye try a whole quadra ya boa for ankrato ya damasasa mone yatna yako asanso abebiem AP kasi bo ene koso AP TV ni AP Radio 105.7 kasa fidie so ye kodwadie mo ensem. This segment is brought to you by Tizo Aluwex. Ora kwame sapon bane oka KPMG Ghana eho na wakyerese se Ghana yesidi no atimi agya na so sanso na Bank of Ghana atumi ama yesika dodo aye wo ho de kan say reserves no atumi akonanim na futu sema wode be ma ban no ene Bank of Ghana ne se wamontonko so ha ema no enyini sansese sia yesidi no emu aye dru no enu na betumi aboa ma ye reserves na wo ho no yebetumi ahyemu kina enti wo momfa sanfa so no so na wo moma no enyina yie sanso na ban ne so wode fiscal discipline egu akwan mu a eno so ya hohyeso ahonidi ebekoso ewo man sikasemu no se aban no tosoa ekuramu a ebeboa yempa ama entonko se NDC aban yinkwa wieye no na kire se economy no etumi agina. Engagement with businesses, which we do a lot. I mean, as a partner of KPMG, one of the things that you want to do is to sit down with a business owner, a board member, or somebody to talk about what is pertinent so that you can offer support. Some of the critical points that we typically hear from the various sectors, spanning from financial services to consumer markets, it's clear and resounding. What they are looking for is to be able to predict. And what they seek is an environment where they can plan production, forecast costs, and enter into long-term contracts without fear of disruption of the currency. When stakeholders are engaging with businesses in a particular country, they really look out for the stability of the currency because that will be the functional currency of trade. And that's important for every single business. The task ahead is to consolidate the gains we've made this year and ensure that stability becomes a long-term feature of our economy. Firstly, we need to continue to build reserves. When we have good times, this is when the reserves must be built. And for the event that happened yesterday, the city at 60, I was truly impressed with the commitment from the governor of the central bank with regards to just education around the currency, letting people know what the currency is about, and that there was a whole year program planned to engage all stakeholders to understand our need to support in other policies. So again, it's important to build the reserves. Secondly, fiscal discipline. I think when anybody speaks about economic management, fiscal discipline is one, and truly it is something that hits us big.
And we've seen the right trajectory with regard to physical discipline. We need to maintain that to ensure that value for money becomes the hallmark of what we do. For every cedi spent, there has to be real value for money, from the planning of the project to the execution and even to the sign-off. And sometimes the challenges begin at the planning of it. Yero sapon banie oka KPMG Ghana eho and was say Bank of Ghana shema ye reserves na wo ho no yentumi empejemu. Yenkwohwe yesidi no ahoden. Yesha America dollar no a ejina 10 cedis 84 pesos ekoba no se ukoto dollar ni bia. Sanso na we the free dollar no ba yen yesidi mo eno so ejina 10 cedis 85 pesos. Yesha euro no a eno so jina 12 cedis 64 pesos ekoba se ukope bia to a. Sanso na free euro no eba ye die yimoyi ejina 12 cedis 65 pesos. Yesha pound no a eno so jina 14 cedis 36 pesos. O the free pound no eba yen yesidi mu a eno so ejina 14 cedis 37 pesos. Yehu ne say dollar no etumi ejina 10.84 no ejina ho acha kakra enti yen ye dwadefo yen ye de dollar di dwa no ebetumi aboa yen pa ma ye dwadie no etumi akoso ye kwa ma hodo so ensem. This segment is brought to you by Desat Solutions. Ye kwa Brazil emani mu a amanebone sa posifo do mani akiremu ewo Rio de Janeiro ye wom ho akosane. Hey, I say Rio de Janeiro. Wom akosan to mu e de egu ho a anya sankuma na amanebone se sampata mu ho no akronfo ranfo enha akwakobodompem ewo ho cheso makobo mo sesen eho na omo TNT bonefo sam dodo no a Brazil manim eho na ekoso na posifo hu sa no ene wom se wom mpene masa adwumadie ne nkoso ne senti wom sesa wom akode nyina ka wom ho a wom kobovra ho ne atututuo no wom san gum na akrofo nso sane wom de gum ekwawi ase no nipa oha aduonu baako 121 ena atwa nan mo nse do a aposifo eye nan ene wo mu na hwe video no a asefem enipa na deda what said de ye to ma bi anase ye bubu ma bi mu na ya pete agu hodom ayare sampa na amanembo bi efri ba bi koreba ene se 121 ne koreso a omuguso ekan ebi mo ebo amane se ye 132 ena 121 so enam ba bi enam so emase se Brazil fo no adehye bi ene United Nations fo kora momo ho ne se saade e koso die enye ema nipa efa hodie enti nhwehwemu enhyase wasemnim. Continues to rise a day after more than 2,000 police officers raided the Complexo da Penha favela in a crackdown against drug traffickers. People recovered bodies left behind after the raid and laid them out in a public square to be taken to the morgue. The police can detain those who did something wrong. That's okay. They just can't shoot them down like animals. Angry residents marched through the favela protesting the killings. Like many in Rio, this community is under the control of criminal organizations. In this case, the Red Command, Brazil's second largest gang. But gun battles between police and traffickers have left thousands of innocent residents caught in the crossfire and living in constant fear of stray bullets. This area of the favela da Penha was totally closed off to the public yesterday. As you can see behind me, there are burned cars that were used by the traffickers as barricades to keep the policemen out. People are back on the streets, but all of the stores around me are closed, and people are still looking for the bodies in the woods behind the favela. More than 100 people were killed in the one-day operation, including 4 police officers.
The raid, ordered by Rio's right-wing governor, Claudio Castro, reportedly shocked President Luiz Inácio Lula da Silva. Lula was appalled by the number of deaths. The United Nations also expressed concern. We fully understand the challenges of having to deal with violent and well-organized criminal groups. However, the long list of operations resulting in many deaths, which disproportionately affect people of African descent, raises questions about the way such raids are conducted. Yes, important will be our Brazil for round 4 na kwabombo sese ewo ho ene nam so ma posi focus sign to mugu mu a enipa 121 na manebone se wo manam so ato nananom ewo ensiedo Samuel Kyem a e de akodie mu nsem ebreye. This segment is brought to you by Pogbell and Okay, ya boa the Samis edi agodie mu nsem ebesom ye wa wiapam tobre kasie boyi eso na Sami bibi aboko de bibi aboko ya da nyame ase sure fa ye wuremu mrenko na de mrenko pa ti gisem tumrika idi amejosu ya Samuel Kyem boa edum yunu kasie agodie mu nsem na mde to aso na me sha se efisem. Yes, Papa, a friend, NS Thompson, former AGFE, ESCO member, and also executive council member. Papa, I can't see me. And some of the candy, maybe Chirimacho, or say World Cup na ye bekono. Ghana, ibit match James, ibit match England, ibit match Brazil. Name mono de on pay Spain, or no de on pay Portugal, or no de on pay Germany. It's an uncle for your beshe. I don't know my papa friend and Thompson Ababeka. It is as a movie I called Capa through Sao mine on the was England and Brazil now. You know, more than your carnage, I say England for Nedia, Eja, Omnebedi, so Omne Colonial Masters. It is a new Musiana, a different Kaka. It's answer a perceived tear. Now, Brazil for no so say, or no mobono, at the say, dear, as a Brazil need jibo. Nabo only than an annual to say. Or caressy born in my born near fet, or the born the corner, nor the corner cheat, or the born afar, a month for 9 or say yes, you're no more born in your pet. And not no Ginasu cast, and I was in a Spain for born no more body dear, you could show ma, and her no milky. And storms and some of our canon. Say only in Yagina, no about Tinko. So only in Yagin so, no about Tinko. Name to us, a sports minister, Honorable Kofi Idi Adams, yes, once an acquaintance for the Cobobono. Ebeka say omusika sem ne ade hunsem bebre na ene waba bonten anase wa settle coins no yes omusika sem bibia abede yi enua ene ti say honorable say wo tutu bibia na hwema ma no obi abetime anya be $9,000 ena coaching staff no so betime anya be $9,600 eti when any good news efi honorable minister na so ena afi so Black Queens for no eho ediba na afi mame ko amanoni se dem aka no ene mebo so ntentempa Eden Hazard yes Chelsea for Abrante and some former player eni enra epenifo abonabaso he has been inducted into the Premier League Hall of Fame yes 2025 class no Abrante no be kai na Chelsea or joining omo in 2012 since then otimiji Premier League ni mienu or GFA Cup mienu afi so Europa League no FA Cup bako Europa League mienu and afi so Carabao Cup no utimiji bako in more than 352 matches no utimi share 110 goals at the Chelsea for no he has become one of the greats at Chelsea Football Club no and then Pennyfone who say yes he has been a good servant for Chelsea and afi so Premier League so a very good ambassador on the field and so he's done so much for Chelsea for any Premier League alone tina was saying Pennyfone bonabaso and you hear Pennyfone bonabaso and I say induct into the Hall of Fame Ryan Giggs mu nyina hopo schools mo John Terry mu ne Lampard mu nyina induct
ene ya du abrante friend Eden Hazard so a yesi abasobo kese ene ye de ma no na mamento aso na yenko ye Carabao Cup enra matches ni bi to odwa yes here results na de we na masi call ya teams ni bi ho akere omo pa ohema Arsenal the Gunners etina fi share me no Brighton and Hove Albion and to me anti afensu Liverpool wo Anfield no Crystal Palace ebe share omo kamensa omo to me anti ba kokra afensu so Swansea etina fi Manchester City be share ne kamensa o team ba ko and afi Wolverhampton Wanderers wo Molino no Chelsea eto omo ko share ka 9 e ma omo team miensa and last game no Newcastle tina fi share kamenu a Tottenham Hotspur and to me anti abrante friend wo Tamedi and e share sa goals no o share goal ne ba ko after so here air draw na next round quarter finals no penny for the draw number now we must see the city Arsenal any Crystal Palace Cardiff City better na fear to the South team friend Chelsea Man City any Brentford and Newcastle any Fulham Newcastle any Fulham last season mushai and Newcastle for you Fulham for the free penny for say so much no e be so na Liverpool for the yen come mo hwe say they say amount for say omo bom the tire na why in 3 matches on the Crystal Palace about to us ni nyina Palace ahwe mo na Ismail Assar dey wa kire say o share Liverpool woni dem kura eya obeshego na o see 2 goals ho mame nko Bayern Munich for na so yes Bayern so far 14 matches since the start of the season no they are yet to lose yeah ball mabas because 14 matches ni nyina ma wini now hwema na record no AC Milan na 13 games unbeaten yeah share season as say ya started first day no first match, second match. AC Milan ni kuta sa record no with 13. Madrid for so ayebida ache sa mre ni nyina yetete mre ni eno so sa 13. Dortmund crowd dey with 11 matches and dey enche tamana club ho no. Nene Vincent company yes, wa kire se onimadwuma yi. Abrante ni nimadwuma. Yeah, Vincent company ye Bonaba so enro against FC Cologne. Omutimi twa omo. To say boys no gibo na pa. Hurricane gi pa. Olise gibo na pa. Joshua Kemejibo na pa present company ni madwuma entine ye Bayern Munich for na ba so na manfo ni mu gidie but trust ni there in company we trust and wa kire say yes adwuma no o ya ma na koso na hwe ADFB pokal na matches bi course so ye we the way ADFB cup and say German cup matches na course no ye we the way sikoye yes Enra Grutaford etina fi Kaiserslautern ebe share ne ka ba ko a went to me anti afeso Magdeburg etina fi share miensa Elitisen edina no she Mainz 05 any Stuttgart ko share Mainz by 2-0 to me anti Bayer Leverkusen after penalties no etimi nya win no 4-2 team my friend Paderborn and to me am progress Darmstadt etina fi Schalke 04 free mu Düsseldorf etina fi ma Freiburg ebe share ne kamiensa o team ba ko afensu Cologne etina fi se ne bidinka kan Bayern ebe share no by 4-1 and Union Berlin so a progress ko many by winning 2-1 against Freiburg for no na momento aso na menko Syria and my matches ni because Italian Serie A no say ne sikoye yes ubenya AS Roma wotena fi Olimpico ehye mienu ma Parma Calcio etie kanu ba ko Como 1907 ehye kamiensa Kievo anase Hellas Verona etimu ba ko Juventus Turin Arena no anase Allianz Stadium ehye miensa Udinese Calcio etimu ba ko Bologna ani Torino match de ko yetipenko Genoa etina fi ma Cremonese ebe share ne kamienu a went to me anti na Inter yes edi Fiorentina for nasem edema omonano na papa friend Christian Chivu born in Marante na baso especially Abrante friend Hakan Chanoglu the Turkish international was say Abrante in form na wa fane de ano she papa because he's way in the Syria no wa share goals ko amakoma enum afen so French Ligue 1 matches course so ho no ye be say ne sikoye uhwema French Ligue 1 so enra games ni course so Le Havre etina fi share ba ko Stade Brest and to me anti Lorient ni PSG is shockingly ekoye tipenko a sa match no obi a share ba ko Desire Doué akopura penifo sin na number access no to the no mahu kwan a nema bi si akwama no met eno atimi Chelsea lens ebo ne kamienu a wentumi anti eno na Ghana for mienu wom Kofi Kwaw na afi Teriyegbe omo toto nema edema eyitim efe ne met Nice ehye mienu a Leo Metropole entumi anti sa match ne so na Kojo Pupra yes ewo akiri ho toairem edema Nice for no Marseille enso ene eyitim efe no Angers ebo tipenko bi ahye mienu Nantes etina fie Emma Monaco be share by 6 goals to 3 enra ya Brante Mohamed Salisu akiri ho ajay wa yiri mu pampe wo de ba no twa Paris FC ni Lyon match ni ko etipenko bi ahye miensa Strasbourg ehye miensa Oze entumi anti na Toulouse efa mu de ho no na last story answer na me kono we de wa woni mi se ni esi hu kraman
sini si hwehwe ade no ne wadwuma ba esan se wo kom Mexico a eno America te ho abrante e friend Aaron Ramsey yes ne kraman ira na ne kraman na ira no osi $20,000 or dia to so wa betimi ahwehwe kraman na ma no wa ba beje we mosi Ghana for yen kom Mexico we nyina mosi Ghana for yen kom Mexico omu ho mu wi akraman ho mu wi akraman omu wi akraman Mexico ho wi akraman no eni kraman po ni yewe ne nipa usi ga show bag u kom Mexico ho here aso ye be shi no zango fo no de omo ne ye pe etie ne Aaron Ramsey penifo say 2 weeks on va here the kraman no enti say wa onim say ne si hwe kraman kraman de nim say oboso a baby for eye ho adwuma yi party say munim na say metimi abo am ya chesi a enso nyame ye ne omusi kai da bi ana say nyame be kire yes mo form mo tisi town ne nkwankwa hwe ye kraman no na Mexico ho de munim na mo de ko ho a kraman po ni wi na esi ka she bag mani ni aba wa ha na World Cup no yankoti energy semu omo de ko Mexico emoan obi awia obi kraman o mawia kraman na bia no ono na adwane akɔhye baabi sɛ etumi si o mawia no kraman bi oyi mrofo yi obo kraman no sɛ ni wura one ne te no wo ye bibi kitwa bi otumi dwane firifie o de o mawia no World Cup e koso ho mu wia kraman di mo fa Ghana nko ho mo fa Ghana nko empe Mexico yo sama mama na se awia ne sports a wo de abraye Samuel K. Yaboa ene de agodie mu nsam ebesom ye ewa wia prom to bre kase boy so nti ebegina no so na ye de kase body nyina asi Yaboa no de kogu news.apmedia.gh.com a obetumi akonya bi sanso ena Facebook and YouTube ye APTV.gh TikTok Instagram na X enten fidie ne APmedia_gh obetumi ene ye di enkita ho ewo ho awodadie enkra ye mfantoa so. Happy birthday to my sweet sister Nana Joa from Ejoso. I would enkrai efri berima dro awo nyine hi and was yemfa I would enkrai Nana Ajoa. Happy birthday to you. Na onua berima dro se nyame enhira pa na wonye okese mu akoma so ade nyina so emremu. Happy birthday enkoma kwaku delicious nyina hi na so wo berma dro ede se yemfa wodadie enkrai ema kwaku delicious nti se ne we delicious no sa na berma dro ehwe se wabrabom bibia so ebetumi ayede na akoyedi ama wo se nkwatenten ahodin wom sika nije en wo se edema wo happy birthday to kwaku delicious. Happy birthday to the best drama and baba in Agyemang Ponua Nyenehi, Mr. Osei Asibe Nali from Kakape and Berima Dro. Hey, enti Mr. Asibe Nyankopon sha no anya okese ye fa di kese so send ye Kakape ne Berima Dro ekire no anaye ma wawodade pa se Nyankopon enhira wo omo ahoden nkwatenten a ni nyina betumi abo wasetena mu Nyankopon Enfa endomo. Happy birthday to Mr. Osei Asibe, the best drama and baba in Agyemang Ponua Nyenehi. Midi ane boss lady Afia Kyem Agyemang we ya kenkan me na midi mo akotene no me nsaka epoku ene na bedwafo e de AP Sports bebro ya no agebe na wo so atumi ahwebi na watie e wo yen TV e na fe yen radio do eso ye besa hia bie mo a na eye no sia bremu kase boso makram